Her she 35. Okay, 35. Total, no? We are 35. 35 total. We are 35 here. Put how many items? So in the We will ask in the group how many there. because the donor they want to know. How long have you been meditating? If you want to job, if you need job, you have to. Hành thiện, hành thiện thì chưa biết hành thiện, chưa ngồi được một ít không đáng kể. Oh yeah. Just listening to my teaching. How long have you been listening? 3 to 4 years. Thầy nào ạ? Vietnamese monks. Oh yes. Only today, this time, she know about you. Oh yes. Respect. Now your attachment is concerned with your family, your husband, your children. So you must accept yourself and your family and member as nothing, no one, just cause and effect of impermanent nature. This is the real meditation, is detachment from self. Attachment on self is concerned with her and her family member. So detachment from self or herself and her family member is the real meditation. So you need to understand like this. You must detach from the mind. Physical departing is not enough. You can stay away from your family, but it is not complete. You must detach from your mind.
from the idea of oneself. You can be together with your family, but we must detach from them. Attachment is the cause of ignorance. Detachment is the cause of mindfulness or enlightenment, wisdom. Bây giờ thì sự dính mắc của cô chính là gia đình và chồng con của mình. Vì vậy mà mình phải có một cái hiểu đúng đắn rằng gia đình mình, chồng con của mình hay chính bản thân mình là không gì cả, không có ai cả. Chỉ là bản chất vô thường luôn mới, chỉ là bản chất vô ngã. Nhân và quả chỉ là nhân và quả mà thôi, không có ai hết. Thì phải có cái sự hiểu biết đúng đắn như thế thì mới có thể xả ly được. Và cái việc xả ly ở trên về mặt vật lý nhá, giống như hành động của mình ấy, thì cũng chưa đủ, mà phải xả ly ở trong tâm nữa. Trong tâm của mình phải có sự xả ly. Thì nếu như mà mình vẫn ở với gia đình của mình ấy, nhưng mà trong tâm của mình xả ly ấy, thì đây chính là hành thiền một cách thật sự. Hành thiền một cách đúng đắn nghĩa là xả ly khỏi bản thân mình, khỏi cái ngã. Hành thiền một cách đúng đắn là xả ly khỏi cái ngã. Thì đấy là cái mà chị cần phải hiểu và cần phải thực hành. Xả ly khỏi cái tôi, cái ngã của mình. Dạ. Xả ly trên cả hành động lẫn trên cả ý. Dạ. Dạ. Đúng rồi, nghĩa là mình phải có cái hiểu đúng đắn là không có mình, không có chồng mình, cũng không có con mình, không có gì cả, chỉ là bản chất của vô thường, vô ngã, chỉ là nhân duyên quả thôi. Dạ. Dạ. Thì với cái sự hiểu biết đúng đắn đó chính là hành thiền. Dạ. Khi nào mà chị có cái sự hiểu biết đúng đắn đấy trong tâm thì nó là đang hành thiền. We are born. We were born as lay person. We were not born as monks and nuns and meditator. That's why if we want to meditate, if we want to be meditator, if we want to be monks or nuns, or if we want to work for the others, we must detach from self or someone, something. If you cannot detach, we cannot do good deeds. For doing good deeds is for Buddha, Dhamma and Sangha. Working for Buddha, Dhamma and Sangha, working for the other people. So if we cannot detach from ourselves, we must work only for ourselves, not for the other. We must work only for ourselves, not for Buddha, Dhamma and Sangha. So detachment from the mind is the cause of working for Buddha, Dhamma, Sangha and everyone. Chúng ta sinh ra là một người bình thường, chứ không phải là sinh ra là một tu sĩ hay là một người hành thiền. Vì vậy mà để có thể thực hành thiền thì chúng ta cần phải xả ly khỏi chính bản thân mình. Và cái việc làm thiện pháp ấy thì nghĩa là mình đang làm vì người khác, nên mình phải xả ly bản thân mình thì mới có thể làm vì người khác được. Nếu mà mình còn dính mắc với bản thân mình ấy thì mình chỉ có thể làm cho mình mà thôi. Thì việc làm thiện pháp á, là làm cho Phật pháp tăng, mà không phải là làm cho một cái ngã nào đấy của mình hết. Vì vậy mà mình phải xả ly được khỏi cái ngã thì mình mới đang thực sự làm thiện pháp được. The mind is we need to change our view, our mind.
from the mind of a lay person to the mind of a meditator. In this way, we can work for all. If we cannot change our mind, our view, we must work only for ourselves. That is, working only for oneself is the nature of the living beings, but it will never end. That's why endless life cycle continues because of attachment on oneself. It is possible we can work for everyone. We can work for Buddha, Dhamma and Sangha. If we can change our view. If we cannot change, we will be monks we can be monks, we can be nuns, but we will work only for ourselves. We can be meditator, but we will meditate only for ourselves. That will never end. We must meditate for all. We must meditate for Buddha, Dhamma and Sangha. Chị phải thay đổi tâm mình và thay đổi cái thấy của mình từ cái ngã sang vô ngã. Vì nếu mà mình cứ dính mắc vào cái ngã ấy, đấy là gọi là sao nhỉ? Nó là tự nhiên của chúng sinh ấy. Chúng sinh thì luôn dính mắc với cái ngã của mình, và chính vì như thế mà một vòng luân hồi bất tận không bao giờ dừng hết. Vì làm việc cho cái ngã ấy, nên là mình mới không bao giờ kết thúc được vòng luân hồi đó. Chỉ khi nào mà mình có thể xả ly được và mình làm việc cho tất cả, cho Phật Pháp Tăng, thì khi đó mình có thể xả ly khỏi cái ngã và mình có thể hiểu được, mình sẽ có trí tuệ. Nghĩa là mình phải thay đổi tâm, thay đổi cái thấy của mình ấy, nó quan trọng hơn. Thay đổi được cái biết của mình ấy, mình phải chuyển cái sự hiểu biết của mình từ cái ngã sang việc chấp nhận và hiểu về vô ngã. Thì khi mà mình xả được cái ngã của mình ấy, thì mình mới có thể làm cho người khác được. Chứ còn nếu mà mình vẫn có cái ngã ấy, thì mình sẽ làm cho bản thân mình thôi. Và như thế thì nó vẫn tiếp tục cái cuộc sống luân hồi của mình trong rất là nhiều kiếp. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear Sayadaw, then how to detach from the self? Is there any easiest way for the lay people like me can detach from self? We need to accept ourselves as non-self. We already accept ourselves as self. Now we must accept. If we can accept we must be able to accept ourselves as self and non-self. Compared with non-self, self is not real. So our life as a lay person is not real. Men, women, animals, all are just created truth, created life. The truth is selfless, impermanent nature. So but we are difficult to understand the truth because of attachment on created truth.
We are easy to know about man, woman, animals, because all are created true. So we are using created intelligence. We have ability created. We have created ability. That's why we are easy to understand about created products. And then we are able to do created job, like eating, sleeping, sexual contacts. These are created job, so easy to do. But mindfulness and detachment is not easy for living beings, because we as a living beings, we already said we must love ourselves. That's why we cannot detach from loving ourselves. We must love our family members. So we are difficult to detach from attachment on oneself. That's why we need help. Buddha, Dhamma and Sangha. Buddha can detach from everyone and everything. And that's why we should understand Buddha as free from ignorance and attachment. We are not free from ignorance and attachment. That's why if we want to get success in mindfulness and detachment, we must believe in Buddha, because he already gets success in this practice. We haven't get success. That's why if we really believe in Buddha, Dhamma and Sangha, we are easy. We must understand as Buddha guides us. Non-self. So if we can detach, we can reduce suffering. We can be free from suffering. So this is the real Dhamma. Chúng ta phải có năng lực chấp nhận cả ngã và vô ngã trong mình, nhận diện được cả ngã và vô ngã. Thì so sánh với vô ngã thì ngã không là gì cả. Những thứ như là những thứ mà mình đang thấy ở đây này, cuộc sống của mình này, đàn phụ nữ này, người nam người nữ này, tất cả những cái khái niệm đó chỉ là cái khái niệm tạo tác của cái tôi. Vì vô ngã thì nó chỉ là bản chất vô thường vô ngã của nhân duyên quả. Không nghĩa là những cái như kiểu nam nữ này rồi tôi ấy, nó không có thật. So với vô ngã ấy, thì những cái đấy nó không có thật. Rồi chính vì mình yêu bản thân mình ấy, nên là mình mới không thể xả ly khỏi chính mình. Vì mình yêu mình nên mình không thể xả ly khỏi chính mình. Và vì thế mà mình không tự làm được ấy, nên là mình phải nương tựa vào Phật Pháp Tăng để có thể xả ly khỏi chính mình. Thì mình phải tin tưởng vào Đức Phật và những lời dạy của Đức Phật. Vì Đức Phật đã có thể xả ly khỏi mọi thứ, thì mình cần phải tin tưởng và thực hành theo những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật thì dạy về bản chất vô thường, khổ, vô ngã và chánh niệm và xả ly. Thì việc thực hành mình phải hiểu, mình phải tin tưởng và thực hành theo lời dạy đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong cuộc sống mình vẫn ăn, mình vẫn ngủ, mình vẫn làm việc, nhưng mà chỉ làm mà thôi, không có sự dính mắc. Làm với tâm xả ly, chỉ để làm mà thôi. Và
mình thực hành như vậy để có thể hiểu được về vô ngã, để hiểu được về việc chỉ làm mà thôi, và nương tựa vào Phật Pháp Tăng. So, but I have been teaching like this for many years, but they are difficult to practice by themselves. That's why I have to establish new Dabawa center. In this way, by staying in the Dabawa center, by volunteering, meditating, it is more easy to detach from oneself. Detachment by ourselves is really difficult. That's why, because people in the society are working only for oneself, not for non-self. So therefore, if we stay at home and if we practice to detach from ourselves, we have pressure from the environment. So difficult. That's why we need to get out of the society. That's why I need to open full-time meditation center with the name the Dabawa Center. In this way, for those who are difficult to practice detachment by themselves, they can come and stay in the Dabawa Center, and then there will be, if more and more people are staying in the Dabawa Center, the power of detachment will be stronger and more easy. This is the most effective way to get success in detachment. If not, if we practice alone, not easy. Most of the monks and nuns, they will practice meditation by themselves in the forest or at their own monastery, but they don't emphasize teamwork. That's why they are difficult to practice, to teach detachment. Even if they can practice by themselves, if they are not doing like me, their teaching cannot get much success as I teach. I teach not only theory, but also I teach by practice. I am teaching detachment by practice, by opening new meditation center one after another. That's why more and more people in Myanmar also, they know the benefit of opening the Dabawa Center. They may know a little, not much, but they are willing to open the Dabawa Center. Even the senior monks, they want to do like this. That's why there are over 100 meditation centers. In fact, to open meditation center is not easy. If we cannot solve the difficulty, we cannot open for sure. If it is easy, the whole country will be meditation center. Not easy. Most of the meditation teachers cannot do like this. That's why I have to do it. Because I can teach detachment to the public more effectively. Some of the meditation teachers, they will emphasize mindfulness, not much on detachment. I will emphasize detachment more than mindfulness. Because most of the monks and nuns, they
They became monks and nuns when they were young. That's why they are difficult. They are easy to detach from their life when they were young. For the meditator, most of the meditators are old. So they already have strong attachment on their life, on their family, on their belonging. That's why if they don't emphasize detachment from the mind, they cannot listen the Dhamma. They will listen only about business. They cannot practice meditation. They will be busy only with household job or business. So, in order to detach from their home, family member, society, I have to conduct meditation retreat like this. But that is not enough. That's why I have to open full-time meditation center. Now, 10-day meditation retreat is helpful to detach only for 10 days, not for every day. That's why I have to open everyday meditation center, full-time meditation center. And in this way, more and more people are easy to practice detachment by staying most of the time in meditation in the Bhava center, and they may visit to the society for a few days, and then if they are staying most of the time in the center, and if they are dealing only with monks, nuns, and meditators, they are detaching from the society, from their family member. In this way, they are sure to get success, to detach from the society and their family member, their job. Tôi đã hướng dẫn những người cư sĩ trong rất nhiều năm, và tôi hiểu rằng một điều đó chính là để xả ly khỏi chính mình, để tự làm được việc xả ly nó rất là khó. Thế nên là tôi phải liên tục mở những trung tâm thiền toàn thời gian, giống như là trung tâm thiền Thabawa. Thì khi mà người ta đến và ở trung tâm thiền toàn thời gian ấy, thì người ta có thể thực hành chánh niệm và xả ly liên tục một cách rất là thực tế. Chính vì sự dính mắc mạnh mẽ vào con cái, gia đình và công việc, vào xã hội, lên cái việc mà để mà tự họ xả ly ở nhà ấy, ở cái môi trường đấy rất là khó. Vì vậy mà tôi mới mở ra nhiều trung tâm hơn nữa, để mọi người có thể, trung tâm thiền toàn thời gian, để mọi người có thể đến và thực hành cùng nhau. Khi mà mọi người thực hành xả ly cùng nhau thì cái sức mạnh của sự xả ly nó sẽ lớn hơn rất nhiều, và cái việc xả ly nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và ngay ở Myanmar thì cũng chính các vị chư tăng cũng muốn làm những điều giống như tôi muốn làm, nên là mới có thể mở ra được hàng trăm trung tâm thiền ở Myanmar. Với các vị tăng ni trẻ thì họ có ít sự dính mắc, nên là họ có thể dễ dàng xả ly khỏi đời sống thế tục. Nhưng mà với một người cư sĩ thì hoặc là thiền sinh thì thường là họ đã lớn tuổi và họ có những cái sự dính mắc rất là lớn với cả gia đình, công việc và cuộc sống của họ. Nên là việc mà để có thể hướng dẫn họ chánh niệm và xả ly nó rất là khó. Và một số các vị chư tăng thì họ chỉ tập trung vào việc hành thiền ở trong rừng mà không có tập trung vào việc làm việc đội nhóm, nên là họ rất khó để có thể dạy về xả ly cho người khác. Họ tập trung nhiều hơn vào chánh niệm và họ ít có thể dạy được về xả ly. Còn với tôi thì tôi dạy một cách thực tế, thực tiễn, nên tôi có thể dạy về chánh niệm và xả ly. Với một người ở trong xã hội thì để mà họ tự xả ly được là rất là khó,
Nên là tôi mới phải mở những trung tâm thiền toàn thời gian như thế, để khi mà họ vào trung tâm thiền thì họ sẽ tiếp xúc liên tục với những tăng ni và thiền sinh, thì họ sẽ có thể xả ly được khỏi cuộc sống xã hội, cuộc sống thế tục, và tiếp tục thực hành như thế thì họ mới có thể hiểu về chánh niệm và xả ly. Và nếu như họ không thể xả ly khỏi cuộc sống thế tục ấy, thì hoặc là công việc này, kinh doanh của họ ấy, thì họ sẽ không thể nào nghe pháp được. Họ phải xả ly được khỏi việc kinh doanh, khỏi những cái công việc đời kia, thì họ mới có thể nghe pháp và thực hành thiền được. Và cái việc mà mở những trung tâm thiền toàn thời gian như thế, hoặc là cái việc thực hành xả ly thì nó không hề dễ. Bởi vì nó mà dễ thì cả quốc gia này đã là quốc gia xả ly rồi, nó đã là một trường thiền xả ly rồi. Nên là tôi vẫn luôn cố gắng để có thể mở nhiều những trường thiền toàn thời gian như vậy cho những người cư sĩ cũng như là chư tăng ni cùng thực tập. So detachment, mindfulness and detachment are mostly concerned with the mind. We need to change the software of the mind. So the hardware is not important. It is easy to change the appearance, but to change the mind from self-view to one-self view is really difficult. So that's why for most of the people, they need to change the appearance first, because direct changing from ignorance and attachment to mindfulness and detachment is really difficult. That's why they need to change first their appearance, and then by doing more and more good deeds as a monks or nuns or meditator, their mind will change slow and steadily. So changing the appearance is not complete, but if we can change the mind from oneself to non-self, we are free to stay everywhere. We are free to do every good deeds. Even if we make mistake, we can detach. That's why no suffering because of making mistake. Cái việc mà hành thiền chánh niệm và xả đi nó chủ yếu liên quan đến tâm của mình. Vì rất là dễ để thay đổi diện mạo, rất là dễ để thay đổi phần cứng, nhưng mà rất là khó để có thể thay đổi được phần mềm. Vì vậy mà đôi khi, không phải đôi khi mà vì vậy mà người ta phải thay đổi phần cứng trước. Giống như là việc mà xuất gia ấy, thì nó sẽ khiến cho cái việc mà thay đổi tâm ấy, từ từ dần dần. Thì một số người ấy, là họ sẽ thay đổi ngoại hình trước, sau đó thì họ sẽ thực tập để thay đổi được tâm của mình một cách rất là ổn định và từ từ. Thì chính cái việc xả ly đó nó mới giúp họ để có thể khi mà đã xả ly được rồi, khi là một người tu sĩ ấy, thì họ tự do để có thể làm được mọi thiện pháp và có thể ở mọi nơi mà không bị dính mắc bởi bất kỳ nơi nào hay là bởi bất kỳ ai. Và đấy chính là cái cách để mình có thể chuyển tâm của mình từ sự vô minh và dính mắc sang chánh niệm và xả ly. Đấy, chánh niệm và xả ly thì liên quan đến tâm nhiều hơn, nhưng mà thay đổi tâm một cách trực tiếp ấy, nó rất là khó. Vì vậy mà sẽ thay đổi hình tướng trước, xong rồi dần dần với việc làm thiện pháp, với việc thực hành nhiều hơn ấy, thì sẽ xả dần dần thì sẽ hiểu được chánh niệm và xả ly. So can you explain more about what is the changing appearance
changing the hardware. You can ordain as a nun for temporary or for a few months, and then you can learn directly. But in other monastery or meditation center, they are not doing all kinds of good deeds. That's why the life of a monk or nun is not much useful like the monks and nuns in the power center. In the power center, we are doing all kinds of good deeds. Therefore, for those who want to do all kinds of good deeds, it's easy to stay. It's easy to stay and do in the power center. Besides, if you are just a lay person, your friends, your family member, you must involve in many things. You must take care of your parents, your children. You must take care of your house, your business. You must go to wedding ceremony, birthday ceremony, funeral ceremony. There are many things, many traditions of the people in the society. They are not much saving marriage. So, if we can change our life as a monks or nun, we are not much. Social activities are not important for the monks and nuns. Only doing good deeds is more important. For the monks and nuns, they must study Buddhist literature. In this way, the devotees can support you, believe in you. If you cannot study Buddhist literature, you must practice meditation seriously. In this way, the devotees, Buddhists, can believe and support to you. Another thing is you can do many social activities like me. In this way, people can rely on you. In this way, they can support to us. In this way, we can survive as a monk or nun without working for money. But for the lay people, they have responsibility more for the society, not for Buddhism. If we became monks and nuns, we are not much responsible. We don't have not much responsible for the society. We have more responsibility for Buddhism. That's why we can learn Buddhist literature. We can learn and teach Buddhist literature freely. We can practice and teach meditation freely. We can help people freely. Besides, many people can support to the monks and nuns more than lay people. Therefore, changing the appearance is also effective, really effective, to do good deeds seriously, continuously. That's why changing appearance is also effective for the public. Because for the people in the society, they are difficult to believe each other. But they are more easy to believe in religious people. Because religious people can
can left can abandon their life, their belonging. That's why they seem to be more reliable than the lay person. Lay people cannot abandon their life, their belonging. That's why they seem not much reliable compared with the religious person. That's why you should try to ordain as a nun, and then you can learn what is different, what are good points, what are weaknesses. In this way, if you practice like this, you all will be nuns in the future, sooner or later, because this is right to do. In this way, most of the people who are learning from me, they finally can detach from their life and they became monks and nuns for short time or long time. Because this is true for everyone, not for no limit, 100% right. That's why whoever practice like this, they could successfully detach from their life and belonging of a lay person. Việc thay đổi ngoại hình chính là việc mà bạn có thể thử xuất gia gieo duyên hoặc là xuất gia hoàn toàn. Và khi mà mình trở thành một người tu nữ ấy, thì mình có thể làm thiện pháp rất là nhiều. Tuy nhiên thì ví dụ như ở những cái nơi thiền viện hay là chùa khác thì cuộc sống của chư tăng ni không được sử dụng một cách thì ở chùa đấy họ không làm tất cả các loại thiện pháp khác nhau. Vì thế mà tôi muốn giúp cho mọi người có thể làm được tất cả các loại thiện pháp khác nhau với hình tướng của tu sĩ, tăng ni. Cái việc xuất gia này nó là đúng đắn và cần phải làm để có thể xả đi khỏi bản thân mình, giống kiểu cả xuất gia gieo duyên và xuất gia thật. Thì khi mà bạn trở thành một người tu hành thì bạn sẽ có thể học về Phật Pháp, bạn có thể hành thiền, hoặc là bạn có thể làm những loại thiện pháp khác nhau. Mà nếu như khi bạn là một người cư sĩ, bạn sẽ rất là khó để làm điều đó, vì bạn còn rất nhiều trách nhiệm với gia đình, với xã hội, phải chăm lo cho bố mẹ, phải chăm lo cho con cái, và bạn phải tham gia lễ tang, lễ hỏi, rất là nhiều những thứ trách nhiệm xã hội. Mà khi mà bạn làm một tu sĩ thì bạn không cần phải có những cái trách nhiệm xã hội đó, thì bạn sẽ có thể hoàn toàn làm được rất là nhiều thiện pháp khi làm cuộc sống của một người chư tăng, chư ni. Thì cuộc sống của một người đời bình thường ấy, thì họ không làm việc vì phước báu, mà họ làm việc vì bản thân họ. Còn chư tăng ni thì làm việc vì Phật Pháp tăng và làm việc vì phước báu. Và vì vậy mà khi mà nhìn một thì sẽ đáng tin cậy hơn là một người bình thường, bởi vì chư tăng ni họ đã có thể buông bỏ được cuộc sống ở xã hội, cuộc thế tục của mình, ít nhất là họ đã buông bỏ được cuộc sống thế tục. Và nếu như mà họ có thể học Phật Pháp thì họ có thể giảng Phật Pháp lại, và Phật tử sẽ cúng dường hộ độ cho những vị chư tăng ni học Phật Pháp để có thể nương tựa vào Pháp của Đức Phật để có thể được nghe những lời giảng. Hoặc không thì các vị chư tăng ni cũng có thể hành thiền, thì các Phật tử cũng sẽ hộ độ để các vị đấy có thể hành thiền được, thì là một nơi để những Phật tử tại gia có thể nương tựa được, nương tựa tinh thần kiểu thế. Thì đấy là lý do tại sao mà các vị chư tăng ni sẽ không phải quá làm việc vì tiền, và các vị sẽ có thể hoàn toàn thời gian để có thể làm được tất cả các loại thiện pháp. Thì bạn cũng nên làm như vậy để có thể trực tiếp trải nghiệm
được điều đó, học một cách trực tiếp. Vì vậy mà những người đi theo tôi ấy, thường là sau khi mà họ đã có thể xả ly được rồi thì họ cũng sẽ trở thành một người tu để có thể xả ly được và có thể xả ly được khỏi chính mình, gia đình mình, và có thể thực sự làm thiện pháp một cách không giới hạn. Thì đây là điều đúng đắn 100%. 100% là đúng đắn để mà thực hành theo con đường này. Nghĩa là dạ đúng rồi, nghĩa là thầy bảo là những người đi theo tôi ấy, về đều sẽ xuất ra hết, có thể là gieo duyên hoặc chọn đời, để họ có thể trực tiếp học một cách trực tiếp về chánh niệm và xả ly với cả làm thiện pháp không giới hạn.